Yo, what's up mga dudes? It's me again, Days Angelo Esmayor from BSc Irregular C. And our subject for today is Physics 124 or simply we called Physics for Engineers. Let's go! So, punta tayo sa elastic collision. So, sa last video natin, in elastic collision, yun yung nagko-combine sila or hindi na sila naghihiwalay kapag nag-collide sila. Itong elastic collision, meron silang tendency na kapag nagbunggo ang isang bagay or ang object or body, pwede silang maghiwalay pa, and that's what we call elastic collision. So, proceed tayo dito sa problem. Sabi dito sa problem, two balls with the same mass move toward each other with the positive x-axis to the right. Assuming no friction and that the collision between them is perfectly elastic, determine the velocities of the ball after the collision. The initial velocities of the ball are 30 centimeters per second and negative 20 centimeters per second. So, dito, may dalawa tayong bola, which is si ball 1 and ball 2. So, si ball 1, move siya sa right, so positive 30 centimeters per second yung kanyang velocity. While si ball 2 naman, nagmo-move siya papunta sa left, so magiging negative 20 centimeters per second yung kanyang velocity. So, ang pinapahanap sa atin dito is yung velocity ng ball after the collision. Ibig sabihin, kung ito ang initial velocity nila, ang pinapahanap sa atin is yung kanilang final velocity nung sila ay nagbunggo na, nag-collide. So, hindi yan kagaya nung inelastic collision na isa na lang ang velocity nila dahil sila ay naghiwalay. Hindi kagaya ng elastic na nagtigit. So, dito, sabi, two balls with the same mass. So, solve natin yung problem. O nga pala, sa elastic collision, ang kinetic energy is equal na rin or conserved na rin. Hindi kagaya sa inelastic na ang kinetic energy ay hindi conserved. Okay, so move on na. So dito, gagamitin natin yung conservation of linear momentum. So, conservation of momentum, I mean. So dito, gamitin natin yung M1 V1 plus M2 V2 is equal to M1 V1 final plus M2 V2 final. So, since parehas lang naman sila ng mass, pwede na nating i-cancel tong mga to. Dahil equal lang naman sila ng mass, parehas lang sila ng bigat. So, cancel na natin para malesen yung ating equation. So, may titira na lang sa atin is V1 plus V2 and equals to M1 prime plus M2 V1 prime and V2 prime, which is ito nga yung pinapahanap. So, isolve natin to. Total, ito naman, may value na tayo ng initial velocity nila. So, 30 centimeters per seconds para dun sa ball 1 plus negative 20 centimeters per seconds para naman dun sa ball 2. Equal sila kay V1 prime plus V2 prime. So, kapag sinolve natin yun, makakakuha tayo ng 10 centimeters per seconds is equal to V1 prime plus V2 prime. Since dalawa yung hinahanap sa atin na yung pinapahanap sa atin, two unknowns, kailangan meron din tayong dalawang equation. And eto na yung unang equation natin. This is equation number 1. So, paano natin makukuha yung pangalawang equation? Gagamitin naman natin, since conserved din dito ang kinetic energy, gagamitin din natin yung formula na yon. Kinetic energy is equal to kinetic final kinetic energy initial is equal to kinetic energy final. So, dalawa sila. Ang formula nun is 1/2 mv
m mass times velocity 1 initial squared plus 1/2 m velocity 2 initial squared is equal to 1/2 mass times velocity 1 final or prime and squared din yan plus 1/2 mass times velocity 2 final and naka-squared din yan. Since magkakamukha naman ng may 1/2 and pare-parehas lang din naman yung mass nila, pwede na natin i-cancel yung 1/2 tsaka yung mass para umonti yung ating equation. So, ang marita na sa atin dito is V1 V initial, okay, velocity 1 squared plus velocity 2 squared is equal to velocity 1 prime squared plus velocity 2 prime squared. So, since dito, parehas naman silang may squared, gagamitan natin ng algebra. Sa algebra, pag makita mo may dalawang squared, is pwede ka mag-factor, di ba? So, dito, para ma-factor natin yun, lipat muna natin yung sa kanilang design area. So, V1 squared or initial velocity is equal siya, lilipat natin itong minus V1 prime squared. So, V1 prime squared is equal to, then V2 squared prime, and minus natin, ito ililipat natin doon, minus V2, V initial 2 squared. So, tuloy natin dito. Meron na tayong nakuha nito. So, gagamitan niya natin ito ng algebra para magkaroon tayo ng factor. So, dito, since magkasama naman na yung initial and initial final, and dito rin ang initial at initial final ng ball 2, pwede na natin silang i-factor. So, dito, magiging factor na niya is V initial minus V initial ay V final ni ball 1 and V initial ni ball 1 plus V final ni ball 1 and equals kay V initial ni ball 2 minus V final ni ball 2 and V initial ni ball 2 plus V final ni ball 2. So, natanggal na yung squared since naka 2 squared. Difference of 2 squared naman kasi sila. So, sa algebra yon. And, i-divide na nga natin ito. So, bago natin siya i-divide, ilipat muna natin, o distribute muna natin dito. Pagsamahin muna natin yung initial and final velocity ni ball 1 at initial and final velocity ni ball 2. So, lilipat natin dito, ang lipat natin. So, ito ang kakalabasan nun. V initial ni ball 1 minus V final ni ball 1. And V final equals V final ni ball 2 minus V initial ni ball 2. So, dito, makakapag-cancel na tayo. Ito yun. Pwede natin i-cancel ito. Kasi since parehas naman sila. And dito, pwede natin i-cancel din ito since parehas naman sila. Okay? So, magkakaroon na tayo ng value na, lipat natin dito sa taas na V initial plus V final ni ball 1. Ball 1 to guys, huwag kayo malilito. Is equal to V initial plus V final ni ball 2. So, ayan na. And dito, ililipat na ulit natin, ibabalik na natin sila sa kaninang posisyon, which is pagsasamahin natin yung initial velocity and final velocity para maging conserve. So, magiging V initial minus V initial is equal to V final plus V final. So, ito nilipat. So, ito, ball 1
ito, ball 1, at ito naman kay ball 2. Ito naman kay ball 2, at ito kay ball 2, and ito minus din pala to. Minus yan, minus. Okay? Nilipat nga pala. Ito kay ball 1. Since transpose doon, so minus yan ball 2 and ball 2. So, i-distribute na natin yung kanilang value. Si V initial ni ball 1, meron tayong 30 centimeters per seconds minus negative 20 centimeters per seconds para sa velocity ni ball 2. And equals na yon kay V final minus V final. Ito, ball 2 ulit and ball 1. Ito yung manilito. So, pag sinolve natin to, negative, magiging positive, magiging 30 plus 20 centimeters per seconds, magkakaroon tayo ng 50 centimeters per seconds is equal to V final ni ball 2 minus V final ni ball 1. So, meron na tayo ngayong second equation. So, second equation na to. Ito yung first equation. So, paano natin gagawin yan? Pag-a-addin natin sila para makuha natin yung isang velocity. So, since 2 equation naman to, so 50 centimeters per seconds is equal to V final minus V final, again, ball 2 to, and ito, ball 1. And dito naman, and equation 1, 10 centimeters per seconds is equal to V final ni ball 1, ito ball 1 naman to, plus V final ni ball 2. So, makikita nyo dito, negative yung ball 1 dito, and positive dito. So, makakancel na yun. Makakancel na muna yung ball 1 natin dito. So, final velocity na lang to ni ball 2. So, pag pinag-plus natin, so, ayan, pinag-add nga natin, ang lalabas dito, 50 plus 10, is 60 centimeters per seconds is equal to dalawang V final at plus V final ni ball 2 magiging 2 times velocity final para kay ball 2. Okay? So, yung 2, i-divide natin dito sa 60. So, magiging 60 divided by 2 centimeters per second is equal to V final ni ball 2. And kay ball 2 to. Yung masasolve natin dito, V final to ni ball 2. Okay? So, 2 divided by 60, 60 divided by 2, is equal to 30 centimeters per seconds yung final velocity ni ball 2. So, ito na yung sagot natin para sa final velocity ni ball 2. And paano natin kukunin yung final velocity ni ball 1? So, substitute lang natin itong value ng final velocity ng ball 2 sa isa sa equation natin, either equation 1 or equation 2. So, gamitin natin let's say, gamitin naman natin si equation 2. Since ang ginamit sa example is equation 1, gamitin natin yung equation 2. So, dito, lipat natin dito So, 50 centimeters per seconds is equal to V final ni ball 2 minus V final ni ball 1. So, B1 and B2. So, may value na tayo nito ng V final. Ito, ilipat lang natin dito. 50 centimeters per seconds, V final ni ball 2 is equal to negative V final ni ball 1. Okay? So, since may negative pa dito, ilipat din natin yung negative dito para mawala na yung maging positive na. So, 50, maging substitute natin yung value, 50 centimeters per seconds divided by mali. Kasi minus lang pala dito. Hindi pala i-divide. So, sorry. So,
magiging minus V final pala ito, magiging V final. So, minus 30 centimeters per second na kakalabasan yan. Since may negative nga dyan, is equal to V final ni ball 1. And then, magiging V final na ni ball 1, V final ni ball 1 is equal na siya kay negative 20 centimeters per second. So, nakuha na natin yung dalawang value kay B2 and ball 1. So, kung mapapansin nyo, nagpalit lang sila ng velocity. Ganun ang mangyayari karaniwan kapag ang dalawang mass ng dalawang object equal. So, ayun. Yan lang yun. Elastic collision, naghihiwalay, and inelastic collision naman is nagdidikit. So, see you in my next video. Peace.